Karibu sana ndugu msikilizaji wa podcast yetu Swahili Na Waswahili. Naitwa Christiane Dunia. Na leo tutazungumza juu ya maendeleo katika jamii yetu ya Waswahili hapa mjini wa Winnipeg. Na maendeleo ya leo tutatia mkazo kwa wafanya biashara. Mgeni wangu leo ni Baraka Olivier. Yeye ni mwenyeji wa Simba Management and Cleaning. Kompani yake inatumika Winnipeg na Ottawa na inahudumia kusafisha maofisi nafasi mbalimbali ya majengo. Karibu sana kaka Baraka. Asante sana dada Christine. Nafurahi kufika leo hapa kwa podcast kuongea kuhusu biashara ndani ya mji wa Canada. Asante sana kwa kuwa nasi leo, na kwa kuanza kama unaweza kutuelezea kidogo juu yako, wakati gani ulifika Winnipeg, umetokea wapi? Asante sana. Nilifika Winnipeg in 2005, so almost kwa miaka 20 years ago. Almost. Natokea DRC, Democratic Republic of Congo. Okay. Na kwa juu ya Simba Management and Cleaning umeanza wakati gani? So nilianza wa Simba kwa sababu nilikuwa mfanyakazi. Nilitumika kwa kampuni moja wanaita Costco. Nilitumika hapo muda wa miaka 17 years nilitumika hapo. Lakini kwa my 16th year and 15th year nikasema nimekuwa employee for so long, acha niangalie gisi ndeweza fanya biashara yangu peke yangu. I have a passion, I have a drive and I have a desire to work for myself. Na hiyo ndio linituma nifungue Simba Management and Cleaning. Okay, na mwaka gani? Nilifungula Simba Management and Cleaning 2019. 2019, okay. Ndio. Sasa kuanzia ulisema ulifika hapa Winnipeg 20 years ago. Yes. Na ulianza hiyo company yako 2019. Katika hiyo wakati yenye ulifika na wakati ulianza ile ulipata hiyo idea kwanza business yako, journey ile njia unaweza tuambia ilikuwa namna gani? Ndio, ilikuwa njia kama I've always been driven kwa kufanya biashara tangu ningali mtoto mdogo. I remember my first business, nilikuwa nauzisha kitu wanaita kwetu Kongo petrol. Unajua usiku saa zingine tulikuwa kwa shida nyumbani, nikasema mama nipatie hiyo pesa nifungue biashara. Sasa I've always had that business mindset kwa ndani yangu, na jamaa yangu yote, wadada zangu wote wana biashara, everybody in my family we do businesses. Sasa I was an employee, my goal was to learn system, to learn how to run a successful business. Kisha na mimi ni apply hizo principles ambazo nimelearn ndani ya biashara yangu. And also realize in Canada the tax system benefits self-employed people or business people than employees. When you are an employee, Canada unalipa tax juu. Unalipa, sijui tax wanaita aje kwa Kiswahili, lakini unalipa iko juu sana. Na wale ambao wana biashara tax yao iko chini. Ina benefit nyingi, plus unajitumikia wewe peke, you control your paycheck and you control your time. Nasikia mambo mingi njoo lituma unatafuta ujitumikie wewe peke yako. Sasa na wakati ulianza 2019 na leo 2024, namna gani hiyo company yako imekomaa? Asante kwa hiyo swali, kwa sababu it's an unbelievable story. Ndio tumeanza 2019 with only a passion and a drive. Na nilikuwa sina experience yoyote ndani ya hii field. I have never done that in my life, lakini nilikuwa na drive na nilikuwa na passion, na nilikuwa nasema hizo vitu viwili will make me persist. Sio rahisi kwa mwanzo, ndio sonaanza business, vitu viko vigumu sana. Hauna client, haujakuwa na clientele, so unaanza kama mtoto mdogo anajifunza kutembea. Lakini polepole unatambaa and you drive and passion. Leo hii tunatumika ndani ya 2 provinces. I have about 20 employees between Winnipeg and Ottawa. Sasa naenda huko kila siku, tuna a big project. We do project that are like 300 apartment, brand new construction. Simba inaingia hapo, tunasafisha, watu wanahama, everybody's happy. So the drive that kept pushing me gave me the passion for the work that I do. Sasa wa customer wetu
wanafurahi sana kutumika na Simba kwa sababu wanaona kama tunafanya kazi na furaha, tunafanya kazi na upendo wa kazi, and then we continue to grow. We get the referrals every single day, and that's how Simba is growing into a Canadian wide company. Na unaweza sema saksi watu wangapi hivi wanatumika na wewe, wanakutumikia? We have 10 employees in Winnipeg na tuna wengine 10 Ottawa. So kwa total Simba ina employees 20 ndani ya Canada. Now we have plans to expand into BC and other provinces, but for now we are focusing on Winnipeg and uko Ottawa. So na ingine kitu nilijifunza kwa kazi yangu ya mbele ni kujua kama unataka biashara yako iendelee mbele, chunga watu wako ambao wanakutumikia vizuri. Treat your employees better. Kwa sababu hiyo company nilikuwa natumika nayo, Costco is one of the best companies to treat their employees. Sasa learn that skill uko ya kujua kama nataka watu wangu wafurahi, company yangu iendelee na ikomae, that trick and you can say solution is to treat employees better. When you treat them better, wanafanya kazi vizuri. Na mnasikia kama kazi yenye ulifanya mbele inaendelea na kusaidia pia, hata kama unajitumikia wewe peke yako, ulikama hata experience na kazi ulifanya mbele. Yes. You know, there's a guy that said, I will study and learn and one day my chance will come. Iyo ni jambo muhimu sana. Kwa sababu you never know when your opportunity is going to come. Lakini mimi sasa nilikuwa kwa Costco, I was like a student at Costco. Kwa sababu held positions zote kwa Costco. I was a regular employee, I became a supervisor, I was almost a manager. So I was really on all the levels on the company, and I kind of was there to learn how this big company functions, how a billion-dollar companies work. And I look at the system, and there's only 2 solutions I found. They treat their employees very well, na wana treat wa customer wao vizuri. So ukitreat wa employees wako vizuri, watakuwa na bidii na furaha ya kutumika. Na wakitumika vizuri, ma customers zako watakuwa happy. And that's how you grow a business. Ukitia passion yuli ya hiyo, basi. That's the secret. Nje. Hiyo passion kabisa ndio inatuma mtu unaendelea, hata kuko siku vitu abichange, kuko siku vitu abiendeke mzuri, hiyo passion ndio inakutuma unaendelea. Passion na persistent. Kwa sababu business it's like, as people said, it's like you jump off the cliff and hoping that you're going to build wings before you fall down, right? So it's a very uncharted territory, and sometimes but if you are persistent, you are focused, and you have a passion for what you do, utaendelea kwa kila kitu. Yeah, so na hiyo what I learned at Costco, I applied 100% ndani ya business yangu, and everything is working perfectly. We are growing, companies are calling us. Every single day we keep growing and growing. Like the first project we did was, let's say, a $500,000 house. And right now, the project we have in Ottawa is a $100 million project we are working on. Right, so we are now getting into the 50 million, 100 million, and very soon we're going to be starting a $500 million project, 35-story apartment building. So, kwa sababu tuna passion, kwa sababu we have the love of what we do, right? Mungu na anasaidia vitu vingine vinatembea. Okay, na kuhudilia kwenye sa ulianza, hiyo so nasema una jump out of the cliff na una imani kama utaweza kuruka. Yeah. Sasa shida gani zenye ulipata au changamoto gani uliweza kupata isa yenye ulianza? Changamoto ya kwanza ni client. Kwa sababu there is no business without clients. Right? You know, if you have a business and you have no client, it's a fantasy. Right? Ni ndani ya kichwa yako peke yako. Sasa to get a client, it's a very, very hard thing to do. Lakini what's even more harder is to keep a client and to make that client come back. Kwa sababu unaweza pata client the first time, anakuja kwa business yako, and then they realize you have poor service, you have poor communication skills, haujue, wanaenda hawatarudi tena. So yes, you got a client, but then you lost that client. So the most important thing that I found is not only to get a client, to make that client come back, or to make that client refer me. There's nothing that I love. Nikisikia client ananita, ananiambia, oh, I got your number from Nick. You guys work with them, and he said you guys are great. We are looking for this. Can you come and see our project? Iyo is one of the best feelings I have. Kwa juu nasema, oh, if my client can refer me kwa mwingine,
inaonesha kama amefurahi na kazi tumefanya. And that's how we grow. Really referrals. Like referrals is the biggest thing. And the biggest referral tool is your service, your attitude, and your behavior kwa your client yako. Inaomba wanahudia. Wakirudi manake wanafurahi na anaweza kupatia namba yako kwa mtu mwingine, jamaa, familia na watu wengine. Sasa kama vile mtu mwenye alifika hapa Winnipeg, haukukomalia hapa Winnipeg, ulikuya sagisi watu wengi wanaongea Kiswahili walifika hapa. Kuko namna gani naweza kuuliza? Namna gani hiyo iliweza impact kazi yako sa ulianza? Kukua sagisi mtu mwenye haukukomali hapa, haukuzaliwa hapa. Well, the first time you come to Winnipeg, kitu ambayo inakuchukua ni, for me nilikuja kwa winter. When I arrived in Winnipeg, it was minus 35 plus wind chill. You can imagine that for someone who comes from Africa and you've never seen you have never seen winter. So you have first of all to adapt to the weather, right? You have to be able to adapt to the weather. Kisha una-adapt kwa culture. Canadian people are normally very respectful. They are cordial. They are very nice. And I've compared to the Americans, not to say too much about our American friends, but the Canadian side is very polite. And they're very good. So you need to have to learn those mannerisms on how to behave in society. Be a good person, right? You need, the first, you cannot teach someone how to be good. Someone can learn themselves how to be good. So once I learned, the society, the Canadian people, I'm not afraid to work hard, right? So as I said, Costco was my training ground, and I'm so grateful that I passed through there. My time there was like, I reminisced on it every day. Kwa sababu ilikuwa kama mtoto kwa shule. I was learning the skills of running a business. Right? Kwa sababu Costco, you will never see an advertisement of Costco telling people, come shop at Costco like we see at Walmart. No. Costco does not do advertisement on TV or radio. All their advertisement is word of mouth. People refer each other. Mtu anaenda kushop huko anasema, I love Costco, man, they have this product. You can buy it for cheaper. Mwingine anaenda kununua card. Plus you pay to shop there. So naangalia watu wanalipa kuingia Costco na wanakuja wengi. Nikasema, if someone is paying to shop at Costco $100 a year when they can shop at free at Walmart, what is the secret of that? And it's two things: customer service and members and employees, taking care of your employees. That's the secret of Costco. So nikasema, if I work hard, if I dedicate myself, I'm focused, anything is possible, right? Any persistent, it will work out. So hiyo ndio ilinisaidia. Changamoto ziko mingi ukianza business. Changamoto ziko mingi ukifika kwa mji wa mpya kama Canada, unatoka Afrika. Changamoto ziko. Lakini you have to learn to overcome challenges. Life is not easy, right? Life is not easy. Kuna jamaa alisema life is trying to keep death at a respectable distance. Kwa sababu it's not easy. It's either life or death. So you have to persevere. You have to persist, especially if you have dreams and goals. Waifanya kwa hizo hiyo vitu yako na bidii. Eventually you will make it. Eventually you'll make if you persist. Sasa unaweza kusema sagisi mtu mwingine mwenye anatafuta kuanza business hapa katika mji wa Winnipeg na ni mtu mwenye anatokea fasi nyingine, unaweza kumwambia sagisi aingie kwanza ajifunze watu, ajifunze gisi watu wanatumika hapa. Yeah, our way of doing things in Africa ni different na hapa Canada. So it's very hard for you to come from Africa and start a business right away. Yes, you eventually may succeed, but it will take you longer. So the best thing to do is get in the system and learn. Let's say if you have a field you love to do, you have radio, get into the radio, maybe go in there and help. Eventually you're going to make it. But you have to first learn what you want to do. Ingia ujifunze culture, ujifunze how things work. Ukifanya hivyo, itakusaidia, itakuprepare on your next move. Na naambia watu, ukitaka kufanya business, be more, and especially in our generation now, kila kitu kwa YouTube. When I started Simba, COVID came. And COVID was a tough time, so what I said was that I use your time ya COVID to learn. Everything is on YouTube, everything is on Google. I used to spend almost 7 hours listening to videos or YouTube, reading papers on Google, just preparing myself because I had no experience in the field I was going in. So I said, you know what? All I can do is let me prepare, and one day my chance will come.
right? So I used to listen, and I tell people, you want to do business? Educate yourself first. Learn how business work. Learn how taxes work in Canada. You have to pay your taxes. Learn how invoicing work. Your employee, your clients want to see a proper invoice. Utawaandikia na mkono, right? So wa employees wako need to be paid. You need to have an accountant. If you unajua hiyo vitu yote mbele wants the business. So how are you going to learn that? You can do nothing beats self-research. If you do research yourself, you can become an engineer just by learning and studying things every day. Hiyo kazi wana Ryan anafanya hapa. If you want to become what Ryan is doing right now, unaweza kustudy na kufanya kila kitu unataka, and you will get there eventually. So it's just a matter of self-learning. Okay, maana watu mbele ya kwanza ni kunatafuta research. Unajifunza ujue vitu namna gani vitu vinatumika. Kwa juu ukiingia hivyo unafanya mistake nyingi ambazo is avoidable mistakes. So it's better to prepare and learn. So then that way you know how to move. Okay, na sasa kuongea juu ya hiyo mashida watu ulipata mbele, kuko msaada yeyote yenye ulipata sagisi kutokea community au kutokea government, kuko msaada yeyote yenye uliweza kupata sasa umeanza? Sikupata msaada yeyote kwa government wala msaada yeyote kwa community. Lakini I think msaada gani nilipata? Sikupata msaada kabisa kwa ilikuwa just, I was just driven. Nilisema ndafanya hii. The government is already set up in Canada to foster an atmosphere, an encouraging atmosphere of entrepreneurship. Ukitaka kuingia into entrepreneurship, there's a lot of resources. Government offers those resources. Sasa mimi naweza kusuggest kwa watu nasema research, look at there's grants that government gives to employees, self-employed. In fact, what I got when nilianza Simba, I got a grant, a business grant from a company called from a government entity called CDM. Walinipa check of I think $2,000. Right, as an encouragement for new business owners who are French speakers. Walinisaidia na kidogo hiyo. So which is very helpful when you are beginning a business, because you have to set up a website, a lot of things. Sasa walinisaidia kidogo. The government is in place here to make sure you succeed depending on how bad you want it. Right? It's at the end up to you, wewe individual. Yeah. Lakini unapasha kuanza kwanza wewe peke yako mbele upate. Ni wewe peke yako unaanza. Ni wewe peke yako unaanza, ni wewe peke yako unapiganisha, unapambana. Unapambana kabisa. Changamoto ziko in life, changamoto ziko, lakini it's how you persevere. Nikuambia kitu moja just quickly. I started Simba, I got my first client after 4 months of starting the company. And you have to imagine, now you have to leave inabidi ulipe bills. That's I was spending money to get the website done, to get business card done, and nothing is coming in, and I was desperate. My wife akaniambia, sasa unaona hii business itatumika kweli? Turudi kwa kazi. Nikasema itapasavia, itatumika, itafanya tu. So eventually we got our first client. It felt like a big pressure off our back, right? And then I was like, if you get one client, we can get a second client. And then we can get a third, and that's how we went. So, changamoto ziko, lakini we kazana tu. Mpiganisha kabisa. Okay. Na namna gani, juu hiyo podcast yetu Swahili na Waswahili ni kuangalia namna gani mtu anatumika na namna gani community inaweza kusaidia. Sasa namna gani watu wenye uko nasikia wanaweza kusaidia na kuangalia kisi unaweza kuendelea mbali na Simba management. Yeah, so mimi naambia watu kitu moja. Ukijua mtu ambaye anafanya kitu ambaye wewe unataka kufanya, if you know somebody who does what you want to do, you know what? Get to know that person. Talk to that person. Ask them for advice. It's free. They can give you. Mimi, I help so many people who wants to jump into this cleaning business or any business. I tell them, okay, here's a blueprint. You can do this. I tell them everything. It's up to them to take it and run with it. Unaona. Sasa, ukiyua, one of my things that I do, and I think it's contribute to Simba's success, I take millionaires out for lunch. Right? So this is a big secret. What I do is, like, the people that build these multi-family homes are people who have a lot of money. But I always tell them, Ndakubeba, I will take you out for breakfast. I will pay.
they get shocked because they have 100 more makuta times mingi money than me. kushinda, ndio. Right? But when I offer them to buy them breakfast, they always like, oh, okay, because most people don't offer to buy millionaires breakfast. People expect that, okay, hao ndio watalipa. So, but I take them for two reasons. For networking purposes, you know, ukijuana na watu ambao wanaendelea, eventually na wewe utaendelea. Ukijuana na wamasikini, na wote watakuwa tu huko, right? So it's up to you. So mimi, I always do, every month I go out with at least 1 or 2 very successful business people ndani ya Winnipeg. I take them for breakfast. We spend an hour together. I ask them questions about their business. I ask them how to grow, secrets they can give me to kuendelesha business yangu. And then I pay for their meal. Eventually they want to come back again and we talk, and you know, and that's how it is. So network with the right people. Nothing, you know, you can only go as high as your network, as your circle of people that you look up to. So you have to first of all look outside the box. Look outside of your closest friends or whatever. Find a network na watu ambao wanaendelea kwa business. Find a network na watu ambao wanafanya vitu ambao wewe unataka kufanya. That's another way to do it. Na make engine unaweza sema ni hiyo gisi wenjo na waita watu. Mimi ndio na waita na wakontact kwa LinkedIn. Kwa kukula. Unaambia pia watu usikwe naogopa kutosha makuta. Juu watu wa mingi wanaogopa kutosha au kulipa, wanasema niko naanza acha niweke pesa zangu. You know what? Giving starts the process of receiving. Watu wengi wanataka ku receive, they don't want to give. But the moment you are willing to give, you receive more. Be willing to spend something, be willing to spend $70 on a lunch with someone who might help you with one idea only. Right? That's how I look at things. Because I said, I don't mind paying kwa hiyo breakfast of someone as long as I know huyu mtu atanisaidia na idea ama na contact zake. Right? Kwa sababu anajua watu ambao mimi sijue. And then that's how I can access his network. Right? By giving first. Have a heart of giving before you can receive. Even kwa kazi, even at your job, if you want to go into business, you have to be willing to do more than you get paid for in order to succeed. Ukisema ndafanya tu hiyo ambayo wananilipa, hautaendelea. Kwa sababu tutangasema you only did a bare minimum. Lakini ukifanya kazi, you go above and beyond. Clients wako watasema, Christine is very good. You know, and we pay him for this or pay her for this, lakini anafanya more than what we expected. Hiyo ndio inabaki ndani ya kichwa ya watu. Fanya mingi kushinda gisu umelipiwa. Ndio, na okay, ingine yenye watu wanaweza, namna gani watu wanaweza kupata access ku Simba Management and tuna website. Yeah, tuna website simbamanagementp.com. www.simbamanagementp.com ama phone number yangu 204-793-7268. Tuna Instagram, Facebook, Simba Cleaning. Google Simba Cleaning iko hapo. So I'm always willing kusaidia watu wetu ambao wanaongea Kiswahili about what I have learned and just share it with them. Right? Kama kuna mtu ambaye atasikia hii podcast ana nia ya kuingia ndani ya business, ni contact, tutaongea na kuonesha nimefanya aje, na kuonesha na wewe utafanya aje, resources you need to access to. Okay, asante sana watu. Nikiwaza mnasikia, mnaweza kuingia ku website ya simbamanagementp.com. 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 Wiko na phone number, wiko na Instagram, wiko na Facebook. Na sijua kama kuko kitu kingine natafuta kuongeza. No, wakiingia kwa Simba Cleaning, una type ndani ya Google Simba Cleaning, it will bring you all our details. And then tunasaidiana hapo. Ni kusaidiana, maisha ni kusaidiana. Ndio, asante sana Christine kwa hii opportunity. Nashukuru sana. Ndio, ni mimi ndio nashukuru kabisa kwa wakati yako na kuwa na sisi hapa leo. Na nakumbusha kama Olivier Baraka ni mwenyeji na mwanzaji wa Simba Management and Cleaning ina operate Winnipeg na Ottawa. Na asante tena kaka Baraka kwa kuwa nasi kwenye podcast Swahili na Waswahili. Asante sana ndugu msikilizaji, naitwa Christiane Dunia na kwa kupatana wiki ya kufata. Kwaheri.